Vâng, vâng ạ. Cái gì? Em bảo nghiệp thì sao? Chuyển khoản nữa bắt đầu thì biết tiền học của nó như thế. Lý gì tiền ăn uống các thứ. Chia ra anh thì mắt nhìn của anh chị thì cái kiểu này đẹp hơn. Em nói em sẽ Insta này em chỉnh. Ý là kiểu em sạch ấy. Anh thấy chị cái kiểu này đẹp hơn, nhìn cái hàng này nhá, kiểu này đẹp hơn. Màu miếng phải nhìn chung chung thôi. Hay là cái này đẹp hơn? Đây. Em hỏi em cái hàng này, em thấy hàng này với hàng này. Hay là hàng này? Hay là cái này? Em mới chụp ảnh em rất là có nhiều người hơn. nhiều màu miếng thì nó ra cảnh nhiều hơn. Cái này đẹp hơn. Kia đẹp hơn. Không, nếu mà nhìn tổng quan thì cái này đẹp hơn. Okay, let's get started everyone. Session 19, our very first academic show. We're gonna start with shots and then we move on to learning about how to pronounce United States names. Right. Warm up, we're gonna start with a warm up about the use or benefits of having shots in our lights. Okay, so keep that in mind. It's vital to our ecosystem as well. Lights. So we're gonna start with the listening part. Okay. You have the question, and you also have the glossary. Because this kind of academic topic, you usually have some vocabulary, right? Some terms that you are not familiar with. So I'm gonna summarize some terms here with explanation, make it easier to understand, right, and follow the video clip. Okay. Right. So we start with question number 1. Which the following is not used to describe shots in the intro? Okay. Start. Relentless.
lesson. One more time. Relentless, cunning, badass, otherwise known as sharks. Question number 1. Của ba Chúng ta sang dạng số mới, chúng ta hơi choáng à? One more time. Relentless, cunning, badass, otherwise known as sharks. Đấy, ta nhớ là những cái show như này tốc độ nói của nó chậm hơn, phát âm của nó chuẩn hơn, nhưng mà nó khó hơn là cái gì? Vocabulary, đúng không? Okay. So correct answer to question number 1 is gonna be 1, 4, 3, and 2. So everything is there. Which following is not used? One more time. Thực ra đúng là cái này chỉ đơn giản là nghe được từ hay không thôi, đúng không? Relentless, cunning, badass, otherwise known as sharks. So, number 2, number 4, number 1. Okay, correct answers are gonna be number 3. What exactly they say? Relentless, The first one is relentless. What does it mean when they say something relents? Right? Relents in this case means weakens. Right? So when you say relentless, that means there's no weakening, right, of anything. It keeps going strong. So when you say that the sharks are relentless, that means what option, guys? Number 4, right? Relentless. Thế cái từ relent này chúng ta rất hay dùng cho thời tiết. Khi mà chúng ta nói mưa đã ngớt, người ta sẽ nói là gì? The rain is relenting, đúng không? Này, tức là mưa đã bắt đầu gió ngớt. Relentless. Okay. So relentless. What else? relentless, cunning, Okay, another big word, cunning. Right. And what does it mean when I say cunning? That means number 2, right? You know how to achieve things you want in a smart way. That's cunning. Okay. Right. What else? badass, Okay. Sao giờ nghe dễ thế? When you say somebody's badass, what does it mean? They tend to create trouble or you tend to get in trouble. Người mà hay dính líu phải là gì đấy? Các loại rắc rối. Đúng không? Một cái từ badass nữa, nghĩa khác của badass chúng ta hay dùng ấy, to show that somebody is impressive, but in an unconventional way. Đấy, tức là một cái người hay là một cái vật gì đó rất là gì đấy, giỏi, mạnh hoặc là gì ấn tượng nhưng mà không phải theo cách thông thường thì người ta dùng cái từ gì đấy? Badass này. Đúng không? Ví dụ chúng ta nhìn thấy cái gì quái quái nhưng mà lại hay, ta nói gì? Such a badass thing. Đúng không? Này, okay. Okay. Nên nếu mà chúng ta đi thi mà giám khảo rất cá tính ấy, chúng ta sẽ nói là you are such a badass. So that means number 1, correct answer is going to be number 3. Even though number 3 is obvious to everyone, right? But it's not included in that. One more time. relentless, cunning, badass, otherwise known as sharks. Killing machines, sure, but there's more to them than teeth. Question number 2. What else can you infer from the intro? Badass, otherwise known as sharks. Killing machines, sure, but there's more to them than teeth. So, correct answer is going to be 1, 2, 3, and những câu hỏi infer là những câu hỏi mà chúng ta có thể nghe được mà chúng ta vẫn không hiểu là gì đấy, đáp án là gì. Sharks, killing machines, sure, First they say killing machine, sure, but there's more to them than teeth. but there's more to them than teeth. Right?
Why of all kind of organs that sharks can have, they talk about the teeth first. Because every time we think about the shark, the first thing came to mind is going to be the teeth, right? So correct answer is going to be number 2, right? Cái lý do là người ta không kể ra bộ phận nào khác mà người ta kể cái răng. Chủ yếu là vì cứ nghĩ các bạn mình nghĩ đến cái gì đây? Răng đầu tiên. Đấy. Cho nên là từ câu này ta phải suy ra một điều đó là gì? Teeth appear to be one of the most feared shark feature. That's number 2. Có một cái idiom liên quan đến cái này, có bạn nào biết không nhỉ? Chúng sẽ nói là there more to something or someone than meets the eye. And when you say there's more to someone or something than meets the eye, you mean that person or that thing is much more complicated or sophisticated than we thought. Đúng không? Là cái con người đấy và cái vật đấy nó phức tạp, nó tinh tế, nó tinh vi hơn là mình tưởng, nó không nông cạn như mình vẫn nghĩ. Đấy. And there's more to than meets the eye. Okay. Tức là những cái gì mình chỉ nhìn bằng mắt không thì mình chưa thể đo đếm hết được. Rồi. So correct answer to question number 2 is going to be 2. Right. As sharks, killing machines, sure, but there's more to them than teeth. So lose the terror and What? So lose the terror. Okay, lose the terror. Right. You know what does it mean terror? Terrorism. Đúng không? Này, cái sự khủng bố, cái sự làm sao? Hoảng sợ, đúng không? When you say lose something in spoken language, it means that you have to quit and stop doing something. Đấy. Ví dụ mình thấy bạn mình mặc cái đội cái mũ trông kinh quá, mình sẽ nói là gì? Lose the hat. Tức là gì đấy? Ôi, quẳng cái mũi đi. Đấy. Lose the shirt, something like that. Okay. Đấy, có mấy cụm từ rất hay dùng với lose trong trường hợp này là lose the attitude. What does it mean? Đúng rồi, bỏ cái thái độ đi. Okay. Đấy là một cái cách nói, đúng không? Trong văn nói người ta còn hay viết tắt cái chữ attitude trở thành cái chữ là tooth. Lose the tooth. Tức là gì đấy? Bỏ cái thái độ đi. Mình có thể bảo người ta là lose the tooth or I teach you some manner. Không thì sẽ dạy cho một bài học gì đấy. Lễ độ, đúng nhỉ? Teach somebody some manners tức là gì đấy? Dạy cho đó bài học lễ độ. Thế thì đi thi nói mà giám khảo bảo mình là gì? Lose the accent. Tức là sao? Là giọng chúng ta quán đó, đúng không? Lúc ấy mình sẽ trả lời là lose the tooth. Nghe là I'm Vietnamese, of course I have an accent, right? So come to terms with that. So lose the terror, what else? Đấy tôi dạy các bạn đủ để mà giao tiếp với giám khảo rồi nhé. Okay. So lose the terror and open your mind. And open your mind. Right? When you open your mind, what does it mean? Does that mean you are open to or become more receptive to new ideas? Đúng không? Là chúng ta làm sao? Mở hơn, đúng không? So lose the terror and open your mind as we show you 10 of the strangest sharks in the sea. As we show you. Đấy, cái phần này dễ nghe hơn này. 10 of the strangest sharks in the sea. 10 of the strangest sharks in the sea. Right. Because there's 400 different kinds of sharks out there. How many? Because there's 400 different kinds of sharks out there. Right. 400 different kind of sharks out there. We see that their diversity is immense. We see what? Sharks out there. We see that their diversity is immense. The first one is diversity. Right. When you say diversity, what does it mean? Right. A wide variety of something. Right. Chúng ta nhớ là cái từ này chúng ta có thể xoa hoặc không xoa. Đó, bọn Anh thường xoa hay không? Thường không xoa và người ta đọc là diversity, đúng không? Còn Mỹ thường xoa và đọc là gì đấy? Diversity. Ok, đấy. Đây chúng ta có hai cách đọc từ này. Một vài từ tương tự mà các bạn rất hay gặp đó là từ ví dụ như này chẳng hạn. Chúng ta sẽ đọc là gì? Đấy, các bạn có đọc là direction hoặc là gì đấy? Direction, director,
director hoặc là dimension or dimension, đúng không? Đấy. Thế thì những cái từ này chúng ta có hai cách đọc và tùy chúng ta muốn xoa hay không xoa đấy. Nếu đọc theo kiểu Mỹ thường chúng ta xoa. So the diversity is what? Out there, we see that their diversity is immense. Đấy. This one is academic word, right? Immense. So in everyday language, you're gonna say big, large, or great, right? But to make it sound more academic, you're gonna say immense. Đấy. Cho nên là cái lợi của việc mà chúng ta xem những cái show này là chủ yếu chúng ta học những cái từ này. Để đi thi chúng ta sẽ gặp những từ này thường xuyên. Immense. Và nhớ đây chúng ta xoa âm nào các bạn? Âm đầu. Thế là các bạn nghe chỉ như là immense, đúng không? Đấy. Không đọc là immense, immense. Out there, we see that their diversity is immense. Top of the food chain. What's that? Top of the food chain. Top of the food chain. Top of the food chain. When you talk about top of the food chain, what does it mean? To talk about somebody who's most dangerous, strongest, right? Usually it's gonna beat everybody else. Yeah. You can say that human being, shark, lion, eagle are all top of the food chain, right? What about the weakest link? What do you gotta call them? The weakest one. Okay, we have the bottom of the food chain. Trong lớp mà chúng ta thường xuyên bị tất cả các bạn khác bắt nạt. Chúng ta là dạng gì đấy? Bottom of the food chain, đúng không? Hình dạng với snail, ốc sên với các thứ. Immense. Top of the food chain. Razor sharp teeth. What's that? Top of the food chain. Razor sharp teeth. Right. Razor sharp teeth. Răng sắc như dao cạo. Chúng ta có thể bẻ tạm răng để cạo râu được. Top of the food chain. Razor sharp teeth. Keep moving or die. Keep moving or die. Remember that sharks always have to be on the move. It can never stop because if it's gonna stop, it's gonna sink to the bottom and then suffocated and die. So they always have to be on the move, right? To keep balance. Shark is not fish, right? You know that? Okay, right. Sharp teeth. Keep moving or die. We've seen this movie before, but that doesn't even scratch the surface of shark weirdness. Question number 3. What does this imply? Sharp teeth. Keep moving or die. We've seen this movie before, but that doesn't even scratch the surface of shark weirdness. But that doesn't even what? It doesn't even scratch the surface of shark weirdness. Okay, scratch the surface of something, right? When you say that you only scratch surface of something, what does it mean? Does that mean you only have a very shallow understanding, right, of something, not deep enough? Đấy, khi mà chúng ta hiểu không rõ hoặc là chúng ta chỉ làm sao biết một cách rất là gì nông cạn, đúng không? Ở phía trên thôi thì chúng ta sẽ nói là you only scratch the surface of something. Và nhớ cho tôi cái từ surface sẽ đọc thế nào? Đúng rồi, ta xoa số 2. Đấy, từ này là từ rất nhiều người đọc sai, đúng không? Đấy, người thì đọc là surface, còn người đều đọc là surface, đúng không? Surface, yeah, right. So again, what exactly they say? But that doesn't even scratch the surface of shark weirdness. Is that doesn't even scratch the surface of shark weirdness? Does that mean correct answer to question number 3 is gonna be number 4? Right. Okay. Good. Hammerhead shark is one of my. Now we move on to a specific kind of shark. First, a hammerhead shark. Look at the glossary. Hammerhead sharks, the medium-sized sharks, have the eyes at the end of the lateral extension of the flattened head. Đúng không? Tức là đây là một cái loại shark mà không to không bé và có cái đầu rất là bẹp mà hai đầu nó chia ra hai bên và có mắt ở hai bên giống như là một cái búa ấy. Đúng không? Tiếng Việt mình gọi là cá mập gì đấy? Búa, đúng không? Of shark weirdness. Hammerhead shark is one of my favorite species of fish. Right, so he says that hammerhead shark is one of my. Hammerhead shark is one of my favorite species of fish.
one of my favorite species of fish. Từ này chúng ta nhớ đọc, chúng ta đọc là species chứ không phải là species. Và từ này luôn luôn ở dạng này, mặc dù nó là số ít hay số nhiều. Ok, species of fish. Hammerhead shark is one of my favorite species of fish. They're just so weird. Đấy, why he likes it? Because it's so weird. Ngay cả cái từ weird này đọc cho nó đúng không? Đấy. Đừng đọc là wait. Cái này là tách hai âm nhé. We, đúng không? Nó xoa âm số 2. Weird. One of my favorite species of fish. They're just so weird. They have these wide, broad heads that look like nothing else in the animal kingdom. Right, they have wide, broad heads that look like And broad heads that look like nothing else in the animal kingdom. nothing else in the animal kingdom. Right? When you talk about the animal kingdom, you talk about the whole world of animals. Right? Animal kingdom. Broad heads that look like nothing else in the animal kingdom. Their eyes are on either end of the head, and they use that distance to increase their vision and increase their ability to perceive the electric field of their prey to really be excellent hunters. Right. Question number 4. That eye of the hammerhead shark are located on either end of his head that allows it to do what kind of thing? One more time. That distance, their eyes are on either end of the head, and they use that distance to increase their vision and increase their ability to perceive the electric field of their prey to really be excellent hunters. This one's easy. Is it number 1? No. Câu này dễ nên mà. Okay, one more time. And they use that distance. Their eyes are on either, like nothing else in the animal kingdom. Their eyes are on either end of the head, and they use that distance to increase their vision and increase their ability to perceive the electric field of their prey to really be excellent hunters. Number 2. Okay. What exactly you say? And broad heads. They're just so weird. They have these wide, broad heads that look like nothing else in the animal kingdom. Their eyes are on either end of the head. So their eyes on either end of their head. And they use that distance. And they use that distance. What distance he's talking about? The distance between two eyes, right? To increase their vision. To increase their vision. What kind of vision he's talking about? Is what we call, you know this one? Vision, right? Đấy. Cái từ đầu ấy chính là gọi là đầu ngoại vi đấy, đúng không? Tầm nhìn ngoại vi. Cái ngày xưa chúng ta máy tính mà chuột rồi ổ cứng rồi các thứ mà nối vào thì đều được gọi là gì đấy? Thiết bị ngoại vi, đúng không? Đấy chính là cái này. Đấy, tức là khi mà mắt chúng ta nhìn ấy thì trong tiêu cự của mắt ấy, nhìn thẳng này tất cả những gì tất nhiên là rõ ràng, đúng không? Nhưng mà những cái xung quanh mình ấy là nó bắt đầu thuộc về cái này, gọi là tầm nhìn ngoại vi, ngoại biên, đúng không? Và tùy vào từng người mà chúng ta có cái tầm nhìn rộng hay không. Ví dụ đa phần chúng ta sẽ nhìn được khoảng một góc như thế này. Vì khi chúng ta nhìn thẳng, nhưng mà các bạn có thể nhìn thẳng ở đây, đúng không? Khi các bạn có thể nhìn thấy tai của mình. Ở đây có ai nhìn tai mình không? Đấy. But you have really good that one kind of vision. Ở đây có ai biết từ này đọc nào? Từ nãy giờ tôi cố tình không đọc. Thì tôi biết thừa một chữ S ở đây. À không? Đúng rồi. Ok. Câu này, từ này chúng ta cứ xoa gần hết, từ này chúng ta đọc là peripheral. Okay. Đấy, không có peripheral. Nhấn vào âm số 2, xoa tất. Peripheral vision. Okay. And they use that distance to increase their vision and increase their ability increase their ability to perceive the electric field. To what? Perceive the electric field, right? When you say perceive, what does it mean? It's academic words for see or receive something, đúng không? Đấy, để mà nhận thấy được một cái gì đó, tiếp nhận cái gì đó, perceive. Electric field. Increase their ability to perceive the electric field of their prey. Of their prey. To really be excellent hunters. To really be excellent hunter, right? So correct answer is going to be number 2. Okay. Right.
And they use that distance to increase their vision and increase their ability to perceive the electric field of their prey to really be excellent hunters. They're really good at eating our stingrays. Right, they are really good at what? Excellent hunters. They're really good at eating our stingrays. A stingray, right? Look at the glossary. Stingrays, type fish, have large flat body, long tail with spines on it, right? That can be used to sting other animals. Nhà mình gọi là con này là con gì? Đuối điện, đúng nhỉ? Right. So the hammerhead sharks very good at eating stingrays. And why? Listen and answer question number 5 and 6. Excellent hunters. They're really good at eating our stingrays. Stingrays are fast and agile, and when at rest can disappear into the sand, making them difficult for most sharks to tackle. So why is it hard for sharks to hunt stingrays? Correct answer is going to be number. Okay. Everybody else? One more time. Stingrays. Stingrays are fast and agile, and when at rest can disappear into the sand, making them difficult for most sharks to tackle. Is it number 1? Number 3? Okay, one more time. Stingrays are fast and agile, and when at rest can disappear into the sand, making them difficult for most sharks to tackle. Okay. Now sentence by sentence. Stingrays are fast and agile. Stingray are fast and what's the second one? We have another academic word, agile. Right? Agile có nghĩa là gì? That means it's fast and flexible, đúng không? Rất là nhanh nhẹn, uyển chuyển, linh hoạt và dùng từ agile. Okay. Từ này có 2 cách đọc, cũng giống như là vừa nãy thôi, đúng không? Chúng ta có thể xoa âm số 2 thì chúng ta sẽ đọc là agile. Và chúng ta có thể xoa âm số 1 chúng ta đọc là gì đấy? Agile. Okay. Một cái từ nữa các bạn rất quen thuộc, từ này đọc nào? Tương tự, đúng không? Đấy. Chúng ta có 2 cách đọc. Nếu mà chúng ta xoa âm đầu ta sẽ đọc là agile, đúng không? Còn xoa âm số 2 ta đọc là gì đấy? Arrow. Okay. Nhưng mà đừng có mix 2 cách đọc này với nhau nhé. Lại chúng ta đọc là agile thì không được, đúng không? Đấy. Agile hoặc là gì đấy? Arrow. Okay. It's up to you guys. Stingrays are fast and agile, and when at rest can disappear into the sand, it can disappear in the sand, making them difficult for most sharks to tackle. You know that word? Another academic word, right? Tackle. When you tackle something, that means you try to handle or cope with something. Xử lý một cái nhiệm vụ phức tạp ở đó thì ta sẽ dùng cái từ tackle. Như vậy là khi nó biến mất vào cát rất là khó để cho cá mập xử lý, đúng không? So correct answer is going to be number 1 due to the camouflage ability. Question number 6. Which the following is not used by hammerhead sharks specifically in hunting stingrays? And when at rest can disappear into the sand, making them difficult for most sharks to tackle. Hammerheads, because of their wide head and their excellent ability to sense the electric field that stingrays put off, can actually sense them below the sand and then can use their broad head to pin them to the bottom and start biting out chunks. Question number 6. Correct answer is going to be 1, 3. One more time. Excellent ability to sense the electric. Hammerheads, because of their wide head and their excellent ability to sense the electric field that stingrays put off, can actually sense them below the sand and then can use their broad head to pin them to the bottom and start biting out chunks. 1, 3. Okay, correct answer is going to be number 3. Right, okay. What exactly he say on no time? Excellent ability to sense because of their wide head. Hammerheads, because of their wide head. Hammerhead, because of their wide head. And their excellent ability to sense the electric field. And their excellent ability to sense
electric field, right? So it doesn't have to see us. It just feel the electric field that we put off, right? The stingrays put off. That stingray what? Put off, right? When you put off a signal, right, it sends out that signal. What about when you receive a signal? We're gonna say pick up, right? Đây chúng ta phát tín hiệu và chúng ta gì đấy? Thu tín hiệu. Trong lớp này sẽ có những bạn là put off some signal and một số bạn khác làm sao? Pick it up, đúng không? Đấy. Và chúng ta gọi một ngôn ngữ đời thường là thả thính đấy. Nghe. Và gì? Đỡ thính. Nghe. Excellent ability to sense the electric field that stingrays put off, can actually sense them below the sand. Can actually send them below the sand. That means they have to use what kind of thing? Sensors, right? Okay. Number 2. And they can use their broadhead. Right? They can use their broadhead. That means number 4, right? To pin them to the bottom. To what? Can use their broadhead to pin them to the bottom. Nghe người ta đọc thế mà mình vẫn đọc là pin à? Pin thì nghe như dù là cái đèn pin nhà mình nha. To pin them to the bottle, right? Pin nghĩa đen của nó là gì? Là cái đinh ghim, đúng không? Và nó dùng như động từ có nghĩa là gì đấy? Ghim vào. Đấy. Cho là cái gì gọi là gì? Đẩy dí. Ấn dí vào, ấn dí vào. Pin them to the bottle, right? So you push very hard against a surface. That's pin them to the bottle. So they have to use their head to pin the what? Stingray to the bottom, right? So they cannot run away or something. And they can use their broadhead to pin them to the bottom and start biting out chunks. And start biting out chunks, right? What does it mean when you say chunks? A large pieces of something. Đấy. Những cái mảnh lớn ấy, ta sử dụng cái từ gì đấy? Chunk này. Okay. So correct answer is gonna be number 3, right? Because biting out chunks means you have to use your teeth as well. Okay. Right. Biting out chunks. Sand, and they can use their broadhead to pin them to the bottom and start biting out chunks. All living creatures generate electricity through chemical reactions in their bodies. What does it say? All living creatures. All living creature. Nhớ cho tôi từ này đọc nhiều người đọc sai lắm nhé. Đấy. Mặc dù cái từ này chúng ta đọc là gì? Create, đúng không? Đấy. Hoặc là từ này chúng ta đọc là gì? Creative, đúng không? Nhưng mà cái từ này sẽ đọc là gì đấy? Creature, đúng không? Chứ không phải là creator. Creature, all living creature, what? Biting out chunks. All living creatures generate electricity Generate electricity through chemical reactions in their bodies. through Generate electricity through chemical reactions. chemical reaction in their body. Đấy. Cái từ chemical này chúng ta sẽ đọc xoa âm số 2. Phần lớn những cái từ có đuôi -cal này bao giờ là xoa, đúng không? Chúng ta không đọc là chemical mà là chemical, right? Chemical reaction. Creatures generate electricity through chemical reactions in their bodies. In their body, right? So listen for question 7. What can be inferred about the hammerhead ability to send electric field? And while all sharks have the ability to pick up electrical signals from potential prey, hammerheads are especially good at it. Picking up the signal from half a billionth of a volt is easy for them. Correct answer is gonna be number 1, number 4. One more time. Those from potential have the ability to pick up electrical signals from potential prey. Hammerheads are, while all sharks have the ability to pick up electrical signals from potential prey, hammerheads are especially good at it. Picking up the signal from half a billionth of a volt is easy for them. 1, 2,
not one, not two anyway. It's not four either. Thế các bạn mà làm các câu hỏi infer mà toàn sai này thì chết. All sharks have the ability to, and while all sharks have the ability to pick up electrical signals, Right. While all shark has the ability to pick up all sharks have the ability to pick up electrical signals electrical signal, right, from potential prey, from a potential prey. hammerheads are especially good at it. Hammerheads are especially good at it. Does it mean that they are going to be good at more than everyone else? No, they didn't say that, right? Okay. So number one is not correct. Picking up the signal from 500 million. Does it mean number two that they can actually pick up electricity generated by all living creature? No, they didn't say that either, right? Okay. So don't overthink that. Good at it. Picking up the signal from 500 million of a volt. So pick up a signal from Picking up the signal from 500 million of a volt. half of a billions. Yeah. A volt. Yeah. Nhớ cái từ volt này chúng ta đọc phải có âm L. Đấy, chứ đừng đọc như kiểu tiếng Việt là volt, đúng không? Volt. Yeah. So half of a billion of a volt. If they can pick up half a billions of a volt, does it mean that they can pick up a half of a millions of a volt? Yes. Right. So it means correct answer is going to be number 3. Okay. Biết 1/tỷ volt mà nó có thể pick up được thì kinh. Prey, hammerheads are especially good at it. Picking up the signal from 500 million of a volt is easy for them. Easy for them. They're literally hardwired for hunting. Question number 8. They're literally hardwired for hunting. Hardwired for hunting, right? When you say that something or somebody is hardwired for something, what does it mean? They have the born ability to do that, đúng không? Đây là bẩm sinh rồi đấy. Hardwired tức là mạch cứng đấy, đúng không? Chứ không phải cài một phần mềm. Hardwired for hunting, đúng không? Ví dụ bạn nào đi mà chứ chẳng làm gì mà thính nó cứ văng tứ tung thì chúng ta gọi là người đấy là hardwired for hunting. So correct answer to question number 8 is going to be number 4, right? Ability hunting. They're literally hardwired for hunting. Tasseled woebegong is a really cool shark. Thì ông này cái gì cũng cool mới gì đấy favorite. Okay. So question number 9, tassel woebegong. Let's look at glossary. What does it mean? Tassel woebegong, species of target shark with ornate pattern reminiscent of targets and a broad flattened body and head. Okay. Một cái loại chúng ta gọi là cá mập thảm, đúng không? Chúng ta có biết tassel là gì không? Tassel là something long and thin, right? Piece of something. Tức là những cái tua dài mảnh. Đấy, ví dụ như là trên cái túi thổ cầm thì chúng ta nhìn thấy rất nhiều cái tua rua đấy thì gọi là gì đấy? Tassel. Okay. Đấy, cái con cá mập này nó nhìn giống cái thảm này còn có tua rua bên ngoài. Khá là đẹp. Okay. So listen for question number 9. Hunting. Tasseled woebegong is a really cool shark that's an expert in camouflage. Đấy, expert in camouflage. Đấy. Nhớ một lần nữa cái từ này đọc nào. Đấy, camouflage means you can disguise yourself, right? Okay. Đấy, chúng ta có khả năng ngụy trang. Đấy, cái này đọc viết nào đọc thì camouflage. A really cool shark that's an expert in camouflage. It sits perfectly still and is covered with different skin flaps and all different kinds of colorations so that it blends in perfectly with its surroundings on the bottom. So correct answer to question number 9 is going to be 2, 1, 3. So everything. One more time. An expert in camouflage. It sits perfectly still and is covered with different skin flaps and all different kinds of colorations so that it blends in perfectly with its surroundings on the bottom.
Two. Two or three? Okay, one more time. Perfectly still in camouflage. It sits perfectly still. It says perfectly still, right? What does it mean still in this case, guys? That means number 4, right? When you stay still, that means you don't move at all. That means number 4. What else? Expert in camoufage. It sits perfectly still and is covered with different skin flaps. It's covered with different skin. What's the last word? Still and is covered with different skin flaps. You know what does it? How we spell this one? Okay, flap. Okay. Flap means the last and thin piece or something, đúng không? Những cái miếng mỏng mỏng ấy, thì ta dùng cái từ gì đấy? Flap, những cái mảng da, những cái mảng mỏng mỏng. Skin flap. Still and is covered with different skin flaps and all different kinds of coloration. All different kind of coloration. That means number 1, right? What else? With different skin flaps and all different kinds of coloration so that it blends in perfectly with its surroundings. And is So that it blends in perfectly. blends in, right, perfectly. And when you try to blend in with an environment, what does it mean? You become so similar to that environment, it's hard to notice or recognize you. Đúng không? Đấy. Trước chúng ta vừa gặp cụm từ này trong cái cụm từ là blend in with a crowd, đúng không? Đấy. Khi mà chúng ta hòa mình vào trong đám đông để không ai nhận ra, đấy chính là như vậy. Đấy. Thế trong trường hợp cái con này là nó blends in with what? All different kinds of coloration so that it blends in perfectly with its surroundings on the bottom. With the surrounding on the bottom. That means number 3. So correct answer is going to be number 2. Good. And it has these amazing tassels. Đấy, they have this amazing tassel. Đấy, những cái tua rua này của nó rất là hay. Đúng không? And it has these amazing tassels, these little sensory organs. And they are actually Tassels, these little sensory organs. sensory organ. Đấy, đừng đọc từ này là organ nhé. Organ nha. Sam số 2. Terror and open your mind. As Might entice certain fish to wander too close. Tassels on its mouth to make it look, use its tassels on its mouth that are hanging from its mouth that helps it to find prey. With its surroundings on the bottom. And it has these amazing tassels, these little sensory organs that are hanging from its mouth that helps it to find prey. Right, hanging from its mouth that held it to find prey. Right. That are hanging from its mouth that helps it to find prey. So the wobbegong shark will use its tassels on its mouth to make it look like a plant. Right, so they're going to use the tassel on its mouth to what? Tassels on its mouth to make it look like a plant. To make it look like a plant, đúng không? Trông như mấy cọng cỏ, cọng cây ấy. And it might entice certain fish. It might Make it look like a plant. And it might entice certain fish. You know what does it mean entice? Okay. Entice, academic words for attract. Đúng không? Yeah, nói đúng ra thì là gì? Academic word chỉ là một cái hệ từ khác thôi, đúng không? Đấy. Mà chúng ta luôn luôn có những cái từ đời thường để thay thế cho nó. Cái này ký chơi nhỉ? Entice or attract. So they use that tassel to attract or entice what? Make it look like a plant. And it might entice certain fish to wander too close. To wander too close and it might entice certain fish to wander too close, not realizing there's a shark there. not realize there is a shark there. And then, boom. Boom, đã đi rồi. Okay. Ra chúng ta ra biển chúng ta nhìn thấy cái thảm nào cũng đừng có chùi chân vào. Ok. Trước mặt tôi phải là chữ ký từ này. Not realizing there's a shark. Đấy, như chúng ta chùi phát là boom là gì đấy? Đi vào bên chân, đúng không? Nếu đi bên chân rồi ta làm nào cho cân? Người ta chỉ có chùi nốt thôi, đúng không? Nhưng mà nó lại boom một cái, nó lại không lại lệch một tí nữa thì làm sao? Okay. Chúng ta phải boom đi boom lại. Okay. Entice certain fish to wander too close, not realizing there's a shark there, and then, boom. there's
no bone in a shark's body. Right, something quite surprising. There's no bone in a shark's body. right, there's no bone in a shark's body. Okay. Instead, a lightweight, elastic cartilage skeleton. What's that? A lightweight, elastic cartilage skeleton. A lightweight, First, a lightweight. What does it mean lightweight? That mean light. Đúng rồi. Đấy. Mà nói light nghe nó không trình độ nhưng phải nói là gì đấy? Lightweight. So lightweight. What else? in a shark's body. Instead, a lightweight, elastic, Right. Elastic. You know what does it mean? Elastic, right? Something's very flexible and easy to change size or shape. Nghe. Là cái gì nó rất là đàn hồi, dễ co giãn. Đấy, chúng ta đọc này từ này chúng ta xoa đầu tiên, ta đọc là elastic, đúng không? Chứ đừng đọc là elastic hoặc là elastic. Elastic. What else? body. Instead, a lightweight, elastic cartilage, Từ này là chúng ta đọc sai nhiều nhất này. Nghe. What does it mean when I say cartilage? Cartilage is something's bone-like but it's not really bone. Đấy, tức là trong tiếng Việt chúng ta gọi là gì đấy? Sụn, đúng không? Đấy. Chúng ta gần như là xoa toàn bộ cái âm số 2, đúng không? Đấy. Nhấn vào âm đầu, cartilage. Đấy, xin đọc là cartilage nhé. Cartilage. Để đọc cartilage đi thì không bao giờ nghe được từ này. instead, a lightweight, elastic cartilage skeleton. And the last one is skeleton. Right. Skeleton đọc cái nào các bạn? Nhấn âm đầu, xoa 2 âm sau, đúng không? Tất cả mọi người đều biết skeleton là bộ xương như nhỉ? Một bộ khung nào đó, đúng không? Nhưng đây không phải là bone skeleton, it's actually cartilage skeleton. Okay. So listen for the last question for today. Which the following about shark fins not mentioned in the club? Okay. Before that, right, let's look at what kind of fin that shark has. What does it mean, fin? The flat. Có bạn nào sẽ ký không? Các bạn ký xong rồi bạn dơ lên để xem là có bạn nào nhé. Fin is a flat object. We stick out the fish body and help it to swim and keep it balanced. That means vậy. Và chúng ta có 3 loại vây chính: pectoral fin or chest fin là vây ngực, dorsal fin or back fin là vây lưng, and caudal fin and or tail fin là vây đuôi, đúng không? Này. Rồi thì nghe xem có nhận ra được tất cả những cái fin này trong cái đoạn nghe cuối cùng được không? A lightweight, elastic cartilage skeleton. The cartilage also reinforces the fins to help them slice through the water. That dorsal fin helps to keep the shark from rotating when it's moving through the water. The pectoral fins are like the arms of the shark, and these provide lift to the shark as it's swimming through the water. Otherwise, the shark will sink. Maybe the most important fin of a shark is its tail fin. That's what it uses to drive forward, or ability to leap from the water. So what's the correct answer? This one a little bit long. 4, 3. What is not mentioned in the club? 2. So mỗi người miss một tí, đúng không? One more time. That dorsal fin is... There's no bone in a shark's body. Instead, a lightweight, elastic cartilage skeleton. The cartilage also reinforces the fins to help them slice through the water. That dorsal fin helps to keep the shark from rotating when it's moving through the water. The pectoral fins are like the arms of the shark, and these provide lift to the shark as it's swimming through the water. Otherwise, the shark will sink. Maybe the most important fin of a shark is its tail fin. That's what it uses to drive forward, or ability to leap from the water. So the correct answer is going to be 3, 1, 2. Anybody go with 4? Okay, sentence by sentence then. The cartilage also reinforces the fin. Right. The cartilage also reinforces the fin. Right.
You know what does it mean? Reinforce. That means strengthen, right? Okay. Từ này nhiều người đọc sai là bởi vì sao? Các bạn, chúng ta hay ghép hai âm đầu vào, đúng không? Và chúng ta đọc là reinforce. Nhưng mà chúng ta phải đọc tách ra thành gì ấy? Reinforce. Đấy. Giống như từ ruin của chúng ta ấy. Đấy, ruin đấy. Này, chứ không phải rule. Reinforce strength. Ok, còn ai nữa không? Cái này. Rồi. So the cartilage reinforce what? The cartilage also reinforces the fin The fin. to help them slice through the water. To help them what? Reinforces the fins to help them slice through the water. You know that word? Slice through water. Right? When you slide through something, you move very smoothly, đúng không? Chúng ta làm sao? Di chuyển cách rất là uyển chuyển qua một gì đó slide. Từng lớp một. Slide là cắt lớp. Reinforces the fins to help them slice through the water. So that means what option, guys? When they talk about help the shark slide through the water, number one, right? That dorsal fin helps. What kind of fin? Dorsal fin, right? The back fin. Slice through the water. That dorsal fin helps to keep the shark from rotating Right? To help to keep the shark from rotating. when it's moving through the water. When it moves through the water, that means swim through the water. That means number two, right? The pectoral fin. The what? Pectoral fin. That means the chest fin, right? When it's moving through the water. The pectoral fins, like the arms of the shark. Like the arm of the shark. Một lần nữa, cái chữ này là chữ các bạn đọc phải nhớ, đúng không? Đấy. Đừng đọc là arm, mà chúng ta đọc làm sao phải khum miệng lại một chút để cho nghe được cái âm gì? Âm o, đúng không? Đấy. Các bạn đọc arm là rất nhiều người sẽ tưởng nhầm. Arm, nghe. Đấy. The pectoral fins, like the arms of the shark. So the pectoral fin is like the arm of the shark. And these provide lift to the shark as it swims. It provides lift to the shark, right? When you lift something, that means you try to put it above the ground, đúng không? Và chúng ta làm sao? Nhấc lên, giúp nhấc cái thân của con cá mập lên. Of the shark, and these provide lift to the shark as it's swimming through the water. And it swims through the water. Otherwise, the shark will sink. Otherwise, the shark would sink. That means number 4. So correct answer should be number 3. Maybe the most important fin of a shark is its tail fin. Right? But the most important fin of the shark is the tail fin. That's what it uses to drive forward, Use it to drive forward. or ability to leap from the water. Ability to leap, another kind of leap, right, from the water. Đấy, cá mập nó có thể nhảy đến khỏi mặt nước là nhờ cái đuôi này. Right, so correct answer is going to be number 3. Okay. So we're done with this one. Let's go in form structure, then we move on to the second part about class today. Alright. So we're gonna have relentless, cunning, badass, right? And when you say something relentless, especially whether it's weakened in force, right? And when you say somebody is badass, they are kind of impressive, but not in a conventional way. Okay? It's a badass camera, badass guitar player. We're gonna watch a sample clip with cunning. You know what does it mean, cunning? Okay. Nhà mình hay dùng cái từ gì để chỉ cái từ cunning này nhỉ? Nó không phải là khôn lỏi, không có chữ lỏi. Xảo quyệt. Đấy, từ đây là chính xác nhất. Lights. You're gonna keep the lights off until second part. Are those Meyer lemon? Đấy, Meyer lemon là cái loại chanh mà chúng ta thấy nó vàng và to ấy, đúng không? Bà này rất thích cái loại chanh này. Yeah. Oh, that's such a sexy smell. If I knew you loved them that much, Mom, I would have taken more from Pam and Daryl. Đấy, hóa ra là cô này làm sao? Là hái cái chanh này từ cây của nhà hàng xóm. Tree. Đấy, và cái luôn. What? Put these back on the tree. Being sheep. Why do you think that she doesn't want those anymore? Gave them to me. No, it's all part of her game. She wants to put her extra trash in our bin.
Đấy, để hiểu cái này ta phải hiểu một điều ấy là bên kia ấy, là rác là phải trả tiền rất là phí xử lý rác rất là cao, mà chúng ta tức là nó sẽ có cái thùng rác chuẩn đúng không? Nếu mà chúng ta đầy rác đấy mà chúng ta vẫn còn rác nữa, chúng ta sẽ phải thuê thêm một cái thùng nữa, cứ thêm một thùng là gấp đôi số tiền lên. Đấy, cho nên là nếu mà nhà mình quá nhiều rác mà thùng của mình không hết ấy, thì mình tìm cách tuồn sang gì đấy nhà hàng xóm. Bên kia nhiều khi đánh nhau cãi nhau chỉ vì làm sao tuồn rác sang nhau thôi. Ok, đấy. Thế thì bạn này biết là bên hàng xóm là đang có ý đồ đấy. Yes. And if I take just one lemon, then she gains the leverage to do that. Hey, Mom, listen. Pam just invited us over for a ladies' poker night. I would just slow you down, though. I've never played Rồi, tôi đi chơi poker gì, tôi đã chưa bao giờ chơi cả. poker before. Even better. Càng tốt, đúng không? See you tomorrow. Bring some extra cash, you know, to make it Đấy, nhưng mà chơi đáng tiền đấy. Nghe. interesting. Ciao, Bella. Now, do you believe it's not a game? It's just a silly poker night with a bunch of girls. What do you have to lose? 300 is the Đấy, khá là nhiều tiền thì Mỹ đâu. I am. What? Well, maybe we should set this one. Đây, bà mẹ thì không biết chơi mà thôi thì tốt nhất chúng ta đừng tham gia. Nhưng bà mẹ lại kiếm một đống tiền lẻ đâu. I just got all this from the change we've been saving up. Consider it payment Coi như là gì đấy, tiền học phí cho bài học đầu tiên. for my first poker lesson. I have two other people. Đấy, có hai người không biết là cái loại quân gì. Is that anything? Hai người không giống nhau thì nào nothing. Same people say it nothing. Really? But they're so dressed. Ăn bằng đèn thế này các bạn. Đấy, còn lại hai người bà này thua gần hết rồi. I see you. I see you too. You look great. No, I see you. Đấy là gì đấy, ngôn từ của poker. That's poker talk. I see you and I raise you 50. Unless you want to fold. No, I don't want to fold. I want to unfold. Do you want to call? I want to call. Actually, you can't because you don't have enough to cover. Đấy, nhưng mà không còn đủ tiền để mà làm sao mà match cái 50 đô của bà kia. So, how about instead of money, you offer something else? Move on to that. I don't know, maybe I'll put my spillover garbage in your cans. You were right. This is a game. And if I win, I get to pick Nếu mà tôi thắng thì tôi sẽ được ăn gì đấy, ăn chanh thoải mái. lemons off your tree. Deal. Because I've got 3 little piggies. Đấy, cực mạnh đấy, đúng không? And they're crying, wee, all the way home to your recycle bin. It's an interesting story. Once upon a time, there was a rabbit and Bắt đầu được câu chuyện cùng hơn. a fox. Both very cunning animals. The fox especially, she lets the rabbit think she's harmless, you know. Perhaps they're even friends. And then one day, without warning, she strikes. Bài. Thì cái tay con chip thấy là điều luyện thế nào. And that is how you lose. Con gái nghĩ mẹ rất gì đấy. Very stupid. I'm so glad that I met all of you. And perhaps someday you'll tell me the story of how you all became friends. Well played, Joan. Maybe you and I need to take a Khi tôi và cùng đi làm sao? ride out to Vegas together. Oh, I'd love that. But I've been banned from all the good casinos. Chơi đến mức mà bị cấm tiền tôi hỏi gì đấy. Ta biết là đến trình độ nào rồi. Đấy chính là định nghĩa của cunning, đúng không? Chúng ta gọi là cunning là chính xác là như thế. Đấy, more to somebody to something than meets the eye, đúng không?
And when you say lose something and open your mind, lose the attitude, lose the tooth, teach somebody some manners. Okay, that's what sample club for this one. You don't know my last name, do you? You don't know my Hey, they are dating, but the guy didn't remember the girl's last name. last name, do you? Murphy. I can't believe you. Don't call me. Lose my number. Lose my number. I'd say lose my name, but you already did that. I'm sorry. Wait, I can explain. I had sex with you. And I'm sorry, but I know so many other things about you. Like, you laugh when you sneeze. Your cat's name? Sparkles McGee. Great, so you know my cat's last name. That's a mistake. Seriously? She's wearing a very big hat. No, it's that. Dang, it's part of my outfit. Just lose that. Where's your tie? It's not, it's part of my look. Hey guys. Well, look who finally showed up for work. I mean, so sorry to hear Đấy, anh kia mới nhắc là bố cô này vừa làm sao, vừa mất. your father passed away. Thanks. Really wish I'd gotten to meet You remember his name? Abner. His name was Alvin, and you did meet him. You've been in this country 30 years. When are you going to lose the accent? Đấy, 30 năm ở đây rồi mà vẫn không lưu được cái gì đấy. Accent. Four. He's babysitting his girlfriend's daughter. I can't do this, Berta. It's too much. She just never stops. So he thinks he's gonna talk to his girlfriend. So, you know, I love you, and I want to live with you forever. But we gotta lose the kid. Do you think that's gonna happen? Yeah, probably not. Okay. Hey, have you ever thought of Swiss boarding school? Đấy, hay là người đi nội trú ở Tân Thụy Sĩ, đúng không? Đấy. Okay, what about this? Right? They're gonna get married to each other, and today is the day before wedding day, right? Boys and girls just go out separate. So the boys are gonna have their bachelor party, and the girls are gonna have their bachelorette party separately from each other. Wait, maybe have a few drinks, catch a show, and then we'll all meet up for brunch in the morning. That sounds like a perfect plan. There's no reason for us to go crazy. And then they went crazy. Oh, what the hell happened last night? I know we had drinks. I remember drinks. Morning! Honeymoon breakfast for the newlyweds. Sorry, dude, you've got the wrong room. No one here got married. Really? That one should check his finger. Who do you think he got married to? Because last night is the boys' night out. Why am I wearing a ring? Did I marry that stripper? Hey! I'm wearing a wedding ring? Đấy. Anh này là con cả của cái bà kia, thế là gì? Con lấy bố gì đấy? Lấy bố rước. You married that guy. You married my stepdad? Your stepdad? That's a new one. And this is Vegas. I'm gonna go. Ý của nó là gì? Ở Vegas mọi chuyện điên rồ đều có thể gì đấy xảy ra, nhưng mà riêng chuyện mà lấy bố rước là gì? Lần đầu tiên. We're married? No. This is not happening. I'm meeting your mother in a half an hour. She will notice that I am married. But we'll deal with this later, okay? Just lose the ring for now. Lose the ring first. Oh, right. Who's the ring? Hey, stop the ring, stop. Okay. This is how to lose the ring. And we have open one's mind. We have top the food chain. Đấy, một cái từ chúng ta dùng cho những cái đối tượng này gọi là apex gì đấy, predator, đúng không? Đấy, okay. Someone who's stronger and kill everyone else. The bottom of the food chain, we have scratch the surface, and we have animal kingdom, right? We have referral. Đúng rồi, cái từ này không có chữ P, H, referral, vision. It look weird to me when they say
Auto vision that occur outside of very center of gaze, đúng không? Này, tầm nhìn ngoại biên, ta xem vài clip như thế này. You have no idea how much you inconvenience the lives of everyone So he's complaining about Sheldon. around you. It's exhausting. You know what? You think you're so tolerant, but the truth is, you're mean to me a lot. You think that I don't notice all those sarcastic comments and those eye rolls. Eye roll là cái gì các bạn? Khi mà chúng ta đảo mắt, đúng không? Đấy, thể hiện thái độ. Eye rolls. But I do. I have excellent peripheral vision. Đấy, nhớ cách anh đọc cái từ này. Peripheral. But I do. I have excellent peripheral vision. On a good day, I can see my ears. Sheldon, that really is an excellent basket. No, it's not a basket. It's a soldier's helmet from 16th century China. Very nice. Yeah, it looks great. He says it looks great, but he did the eye roll thing. I saw that. Đấy, bạn nào mà peripheral vision tốt thì đi thi quay góc nhanh lắm. Chả cần gì mà nhìn hết cả hai bạn hai bên. Hey guys, look who's here. Những cảnh này, cô này là step mom của hai cái đứa này, nhưng mà cô ấy không chịu nổi mà nói thì cứ mỗi lần có chuyện gì lại gọi bà mẹ đẻ ấy. Bà đấy thì cực kỳ rắn. Lauren Hillary, 2 rooms. You can tell that everyone's scared of her, right? Off you go. Kate, sit. Okay, Kate. You can't keep calling me every time you need to punish them. This is something you need to learn how to do for yourself. Yeah, but I don't want to punish them. I just want them to love me. Punishing is part of being a parent. Yeah, but you're just so good at it, you know, so you should just do it. No, because I'm not always going to be here. Oh, because you're going to die before me. Bạn này hơn cô kia 20 tuổi chứ. Cô nghĩ ngay đi. No, because I have a job. Oh, yeah, right, of course. This sucks. They are grounded, they don't have phone, don't have computer, nothing to play with. Wait, do you hear that? It's Rachel? I need to tweet. Oh, you need to tweet. I need to check your window. She came back. Oh, shoot, it's coming. It was in a random pocket. But Dad's shed is full of spider webs and fire masters. All right. Yeah. It builds super germs. Yeah, gross. What's going on? Nothing. It's fine. We'll just put it in some rice. Oh, the sink is not draining. Yeah. Rice. What is Then she lost it. This is my on YouTube thankless nagging little nagging little nagging little. Okay, I need to call Pete. What's up with this? Okay. It was crazy. Thì đứa con gái nó mách mẹ rồi đấy. Nghe. And Mom, then Kate called us multiple times. I'll be right there. Mách được. Mom, you should put a mask. Hillary, Warren, I'll speak with you in a moment. Kate, come with me. Okay. So sorry, Diane. You called my kid?
I know, I screwed up. Well, you certainly did. And you clearly have a very strong command of certain parts of the English Một phần của tiếng Anh của rất thạo là cái phần language, but those are things that you don't say out loud. You think them, okay? I would have loved to have seen the look on tôi rất muốn nhìn thấy vẻ mặt chúng nó khi bị cô cho một trận như thế. their faces. Wait, so you're not mad at me? No, they put you through the ringer and you held tough. So I'm so proud of you. Tại sao một nói một đằng một cử chỉ là một nẻo luôn? Why are you gesturing like a crazy person? They're watching. I have the peripheral vision of a hammer. Chúng ta hiểu câu này perfectly được. And they're watching. I have the peripheral vision of a hammerhead shark. You can't afford to lose their respect. Oh wow, Mom's really getting it to her. Kate's screwed. Now, that said, you need to find a balance between being a complete pushover and an out-of-control rage monster, which you've been both. So find just a happy medium. Now, yell back at me. Well, thank you, Diane. I really appreciate all your support. And I'm so sorry that I swore at your kids. I really think they're great. And even Hillary. I think she just said my name. Later that night. Are you done? Kate, sorry. I was thinking of reading a book and going to sleep. Sure. What's going on? Just parenting. Kate, sorry to interrupt, but I finished the nightstand. And I'm gonna go do my homework now, so. Not bad, right? Chúng ta thấy là cái bài nguy hiểm nhất vẫn là gì đấy? Nghe đây, đúng không? With vision of a hammerhead shark, pick up signals. We have blends in with something. You can look at the girl; she blends in perfectly with the surrounding. Look at that. Alright. Now we move on to new topic. Like, how many states and other jurisdictions does the United States of America have? What do you guys? Correct answer: 50 states and 2 jurisdictions. Okay, right. 2 jurisdictions are gonna be District of Columbia and Puerto Rico. Right. Okay. Chúng ta nhớ là Alaska và gì? Và cái bang mà các bạn hay kể. Nhưng tôi quên. Hawaii, đúng không? Hai cái đó cũng là gì đấy? State, not jurisdiction. Okay. Right. But somehow it's quite difficult to remember how to pronounce those state names. And you are going to be in the United States, you should know how to pronounce those state names correctly, especially your own university and the states, right? I want to try on some people here to see how you're going to pronounce those state names. Anybody volunteer? Okay. Let's start. Can you read those? Let's read it out loud. Delaware. Uh-huh. Arkansas. Very good. Oregon. Oregon. Monaco. Montana. Connecticut. Okay, and last but not least. Wyoming. Okay. Cái từ đầu tiên đấy chúng ta đọc là gì các bạn? Chúng ta xoa số 2 ta đọc là Delaware. Nghe. Okay. Gần như cũng nghe được cái số 2 đó, đúng không? Cái từ thứ hai là Arkansas. There is no S at the end. Okay. Từ thứ ba chúng ta có hai cái đọc là Oregon, đúng không? Từ thứ tư mà ai là em của tí nhỉ? Ok, chúng ta để đọc biết từ để đọc là gì? Montana, đúng không? Cái từ thứ năm là từ người Việt mình hay đọc sai nhất. Đấy. Chúng ta đọc từ này nào các bạn? Chúng ta xoa gần hết từ này cho chúng ta vào Connecticut, đúng không? Đấy. Như vậy là chúng ta nhấn vào âm số 2 và xoa tất Connecticut, đấy, chứ không phải Connecticut, nghe? Đấy. Và từ cuối cùng ta đọc là gì đấy? Wyoming. Đấy. Thế giờ tôi sẽ phát cho bạn cái bảng các cái state name này, đúng không? Đấy, và chúng ta sẽ nghe người ta đọc phát âm chuẩn của những cái này.
Okay, let's watch pronunciation clip and pay attention to how state names are pronounced. Một lần nữa là khi các bạn nghe cái này, chúng ta không cần phải đọc theo vội, đúng không? Về nhà các bạn có thể luyện thoải mái. Ở đây tôi chỉ cần các bạn nhớ là chỗ nào người ta xoa, chỗ nào không. Thế là đủ nhé. Alabama. Xoa âm nào các bạn? Âm số 2, Alabama, đúng không? Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas. The final S is silent. Đấy, cái từ này là chúng ta không đọc chữ S cuối cùng. Arkansas. 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 The final S is silent. California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii. Đấy, từ này ta phải nhớ là phần lớn các bạn đọc không có chữ Y cuối cùng, đúng không? Chúng ta chỉ đọc Hawaii thôi, nhưng nó phải là gì đấy? Hawaii. Đấy, nó thừa là một chữ Y nữa. Hawaii. Hawaii, Idaho, Illinois. The final S is silent. Again, no S, right? Illinois. Indiana, Iowa, Kansas. Right? S became Z, right? Kansas. Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island. Đấy, ta nhớ cái chữ Island không bao giờ có chữ S. Thì không đọc là Iceland mà đọc là gì? Island. Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont,
Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, and Wyoming. Đấy. Thế thì khi xin học bên kia phỏng vấn học bổng cái thứ ít nhất là đọc đúng tên gì đấy, bang và tên trường cho tôi, đúng không? Đừng có đọc sai, nó buồn cười lắm. Okay. Now, one of the best way of learning in how to pronounce, remember the how to pronounce, right? Those state names, watching Miss USA, right? Lights off. We're gonna learn that again one more time. Okay. Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming. You remember them all now? Okay, now we're gonna have a big challenge. Lights on, right? Group activity. What is the best way of, right, memorizing state name you already know? And so we're gonna watch another Miss USA beauty contest, right? Listen to the excerpt from that, in which contestants from an unspecified number of states and jurisdictions of the US are briefly introduced. You have 2 attempts, right? Clue: for each participating state, contestant name will be mentioned first, followed by the age and then hometown city, and finally the state of jurisdiction. Đấy, như vậy chúng ta chỉ cần nghe một phần giới thiệu các cái thí sinh đến từ cuộc thi, và đấy, bao giờ người ta cũng đọc tên của người này, sau đó đến tuổi, rồi đến gì đấy, quê hương, và cuối cùng là gì đấy, state. Đấy. Cái nhiệm vụ các bạn là gì? You gonna listen and write down your answer to the following question on a piece of paper. How many states can you identify from the club? Just provide the total number and list name of states that are missing. Okay. Đấy. Thế thì các bạn sẽ nghe 2 lần, đúng không? Và chúng ta cứ nghe được state nào chúng ta gạch vào gì, đánh dấu vào cái tờ của mình ấy, đúng không? Đấy. Và cuối cùng tổng kết lại sẽ là có bao nhiêu state missing. Okay. Thế thì mỗi nhóm chúng ta có được quyền có thể dùng một tờ trắng để làm cái đáp án làm cái trả lời cuối cùng của mình, nếu bạn nhóm nào thích. Ok, trên này chúng ta cũng còn một ít. Okay. Again, you are gonna have 2 lessons, right? So, you guys ready? Đứa nào muốn lấy bài thì lấy đi. Tên ai ạ?
Okay, ready? Alright, listen, first attempt. Miss USA pageant. Taylor Egan, 22, Jessup, Iowa. Molly Ketterling, 20, Elgin, North Dakota. Emma Wells, 25, Honolulu, Hawaii. Leah Flacco, 21, Thursville, Arkansas. Nicole Elizabeth Cowell, 21, Salt Lake City, Utah. Brenda Walrus, 22, Canby, Oregon. Aaron Ecke, 22, Burbank, Illinois. Ania Garcia, 20, Cranston, Rhode Island. Caroline Scott, 22, Cheyenne, Wyoming. Ashley Goloveski, 21, Berlin, Connecticut. Alexis Railsbeth, 19, Shawnee, Kansas. Brooke Fletcher, 23, Fayetteville, Georgia. Andrew Messina, 24, Morgantown, West Virginia. Talia Poling, 26, Denver, Colorado. Laura Palaio, 25, Lexington, Virginia. Kimberly Agron, 20, Anchorage, Alaska. Jessica Shai, 23, Prior Lake, Minnesota. Haley Landre, 21, Lake Mills, Wisconsin. Madison Guthrie, 20, Hoover, Alabama. Rashante Wazinia, 25, Detroit, Michigan. Sarah Lyson, 23, Goose Creek, South Carolina. Jackie Croft, 24, Winooski, Vermont. Katie George, 21, Louisville, Kentucky. Clara Hollingsworth, 22, Preston, Idaho. Renee Brewer, 22, Middletown, Delaware. Kiara Young, 25, Nashville, Tennessee. Juan Kim Kong, 24, Grand Island, Nebraska. Becky Olsen, 26, Washington, District of Columbia. Maureen Montang, 22, Chandler, Arizona. Gretchen Reeves, 23, North Vernon, Indiana. Lexi Shank, 21, Irene, South Dakota. Courtney Bird, 23, Oxford, Mississippi. Heather Olwell, 26, West Bath, Maine. Samantha Porter, 24, Dover, New Hampshire. Juliana Guerra, 22, McAllen, Texas. Olivia Jordan, 26, Tulsa, Oklahoma. Ashley Lally, 24, Grand Ranch, Florida. Tony Carpenter, 27, Great Falls, Montana. Brittany McGowan, 25, Las Vegas, Nevada. Julia Dalton, 24, Wilmington, North Carolina. Elizabeth Krugerlove, 25, Pittsburgh, Pennsylvania. Natasha Martinez, 23, Cheetah Hills, California. Rebecca Dunn, 24, Columbia, Missouri. Alexander Majari, 24, Boston, Massachusetts. Mary Ajay, 23, Silver Spring, Maryland. Vanessa Oriolo, 21, Coats Neck, New Jersey. Candace Renee, 26, New Orleans, Louisiana. Alexis Dupre, 24, Alamogordo, New Mexico. Tôi cho bạn 2 phút để làm, sau đó chúng ta nghe lên rồi. Bây giờ mình khoanh vào những cái mình đi xoay vào những cái mà mình chắc chắn là hai cái không có. Em khoanh vào những cái là mình nghe được. Em nghĩ là cái này có. Anh nghe
có nhóc hiện tại mình không nghe thấy, nhưng mình biết là mình biết là 3 đến 4 tháng em biết là cái này có bây giờ mất rồi 5, 6, 7, 8, 9 ông 2 rồi bây giờ sẽ gạch đây là tích rồi, đây là gạch cái tìm một cái sao đâu sao Okay, one more time. Last chance. Chị đâu? Miss USA pageant. Team Oregon 22, Jessup, Iowa. Molly Ketterling, 20, Elgin, North Dakota. Emma Rose, 25, Honolulu, Hawaii. Leah Blanco, 21, Fayetteville, Arkansas. Nicole Elizabeth Cowell, 21, Salt Lake City, Utah. Bridget Walrus, 22, Canby, Oregon. Renee Renacki, 22, Burbank, Illinois. Anita Garcia, 20, Cranston, Rhode Island. Caroline Scott, 22, Cheyenne, Wyoming. Ashley Goloveski, 21, Berlin, Connecticut. Alexis Railsbeth, 19, Shawnee, Kansas. Brooke Fletcher, 23, Fayetteville, Georgia. Andrew Messina, 24, Morgantown, West Virginia. Talia Foley, 26, Denver, Colorado. Laura Palaio, 25, Lexington, Virginia. Kimberly Agron, 20, Anchorage, Alaska. Jessica Shai, 23, Prior Lake, Minnesota. Haley Landre, 21, Lake Mills, Wisconsin. Madison Guthrie, 20, Hoover, Alabama. Rashante Wozniak, 25, Detroit, Michigan. Sarah Wyson, 23, Goose Creek, South Carolina. Jackie Croft, 24, Winooski, Vermont. Katie George, 21, Louisville, Kentucky. Claire Hollingsworth, 22, Preston, Idaho. Renee Poole, 22, Middletown, Delaware. Kiara Young, 25, Nashville, Tennessee. Juan Kim Kong, 24, Grand Island, Nebraska. Lindsay Austin, 26, Washington, District of Columbia. Maureen Montaigne, 22, Chandler, Arizona. Gretchen Reeves, 23, North Vernon, Indiana. Lexi Shank, 21, Irene, South Dakota. Courtney Bird, 23, Oxford, Mississippi. Heather Hallwell, 26, West Bath, Maine. Samantha Porter, 24, Dover, New Hampshire. Ileana Guerra, 22, McAllen, Texas. Olivia Jordan, 26, Tulsa, Oklahoma. Ashley Lawley, 24, Grand Ranch, Florida. Tony Peppinger, 27, Great Falls, Montana. Brittany McGowan, 25, Las Vegas, Nevada. Julie Dalton, 24, Wilmington, North Carolina. Elizabeth Pergolo, 25, Pittsburgh, Pennsylvania. Natasha Martinez, 23, Chino Hills, California. Rebecca
Rồi, các bạn có ai thích để mà so đến result? Washington là trường cao này, nhưng mà em vẫn chọn ra được mà. Em chọn ra được. Yêu cầu này. Tổng số bang có mặt và tên những bang vắng mặt. Rồi, trong đáp án của mình. Tổng số bang có mặt và tên những bang. Rồi cái này đấy các bạn lấy em rồi. Cái này là không rõ. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Diana như thế. Diana thì phải có. Cái Mega thì đấy. Visa thì là kiểu Y. Bên này thật ra là ok rồi. Cái này là em rất khó bởi vì quá một Visa là môn phải visa. trừ bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4. Mấy cái nào ở đây? Hết à? 2, 3. Xong chưa? 52 từ 9. Như vậy đang 43. Đâu? 29 Không có 9 đúng không? chuẩn bị câu bài. Nhớ là cho tôi đủ 2 con số nha, tổng số bang có mặt và tên những bang vắng mặt. Anh có chắc không? Bang là jurisdiction. Ok, em sẽ thử bác như 21 người. Em đang nói cái gì? Trên số. Đúng rồi, 52 trừ đến 9 thì bằng 43. Đúng rồi. Em cảm không một điều toán. Em theo năm ngoái bây giờ này em làm đến lớp. Ok các bạn tổng bài nào? Học lên Học tổng bài đầu tiên luôn. Chưa. rồi cùng lớp. Trường đóng cửa sớm thôi. Chuẩn bị cân em ạ. Năm nhất năm 1 có cấp sau là có nền tảng. Trường đóng cửa sớm thôi em. Tầm 2 năm nữa đóng cửa. Chưa trường đóng cửa. Yêu nó độ tuổi nhiều trẻ hơn mà. Cả cái gì cũng phải là cũng già hơn. Bây giờ anh bảo là ngược lại nó cãi. Rồi, dễ ra. Anh cũng nghĩ thế. Perfectly. Không có vấn đề gì ạ?
ai chưa đọc không? Em phải đây. Các bạn con số đúng là bao nhiêu? 47 à? Không phải là 47 sai. Có vẻ có nhiều nhóm trả lời 47 nhỉ? 47 sai. Số đông không phải là số đúng. Dưới này là sai. Có 47 cái này là sai. 47, 48, 49 và có vẻ 45. Rồi, thế giờ tôi sẽ cho các bạn để xem đáp án luôn rồi các bạn tự đếm nha. Lights. USA pageant. Taylorman 22, Jessup, Iowa. Molly Ketterling 20, Elgin, North Dakota. Emma Rose 25, Honolulu, Hawaii. Leah Blumko 21, Fayetteville, Arkansas. Nicole Elizabeth Cowell 21, Salt Lake City, Utah. Bridget Wilkes 22, Camden, Oregon. Marinaki 22, Burbank, Illinois. Ania Garcia 20, Cranston, Rhode Island. Giọng rất chua. Caroline Scott 22, Cheyenne, Wyoming. Ashley Golubetsky 21, Berlin, Connecticut. Alexis Railsback 19, Shawnee, Kansas. Brooke Fletcher 23, Fayetteville, Georgia. Andrew Messina 24, Morgantown, West Virginia. Talia Poling 26, Denver, Colorado. Laura Palaio 25, Lexington, Virginia. Kimberly Agron 20, Anchorage, Alaska. Jessica Shai 23, Fair Lake, Minnesota. Haley Andre 21, Lake Mills, Wisconsin. Madison Guthrie 20, Hoover, Alabama. Rashante Waziniak 25, Detroit, Michigan. Sarah Lyson 23, Goose Creek, South Carolina. Jackie Crow 24, Winooski, Vermont. Katie George 21, Louisville, Kentucky. Claire Hollingsworth 22, Preston, Idaho. Renee Brewer 22, Middletown, Delaware. Kiara Young 25, Nashville, Tennessee. Juan Kim Kong 24. We have a Vietnamese here, right? Juan
là tổng số là 48, đúng không? Các bạn có mặt là Ohio, New York, Washington and Puerto Rico. Như vậy là nhóm mà chết là nhóm mà trả lời sai sự thật nhất, đó là B8, 35. Như vậy là chúng ta bị cách mất 13, đúng không? Và 13 có nghĩa là các bạn sẽ đóng 13.000 tiền lệch đóng cho cả lớp. Tôi cho các bạn là xem luôn kết quả của cái mùa này. Đây là top 5. Now, in random order, here are the judges' top 5 finalists. Oklahoma, Texas, Rhode Island, Maryland, Nevada, Texas, USA comes from a small Hispanic community where a lot of disadvantaged girls look up to her. So she likes being a role model and spreading hope. Maryland, Monet developed a passion for social justice after volunteering with humanitarian organizations in college. She intends to earn an international law degree and Rhode Island, going into junior year at Roger Williams University on a full tuition grant through the Mời thứ ba nào. Thế thì nãy giờ bạn nghe tôi yêu cầu các bạn là chú ý vào phát âm của gì đấy. Anh mang cơ mà. Thế là cô này đến thứ ba nào. the National Leadership Award. As you saw earlier, Brittany is passionate about helping disadvantaged youth. She developed a mentoring project for kids called My World, My Way. Oklahoma, Olivia earned a health science degree from Boston University. While in college, she worked as a group fitness instructor and personal trainer. To give our judges better. Đấy 5 câu đấy các bạn cô nào thắng. Tên bang màu xanh màu đỏ gì? their sense of how our finalists compare to each other. We'll be asking each of them Right, the top 5 gonna take interview, right? Answer question first. the same question to ensure a level And they're gonna have the same question. playing field. The contestants will be wearing soundproof headphones. Đấy, thì trong khi một câu trả lời, những câu khác sẽ wear soundproof headphone để không nghe được câu trả lời của gì đấy. Những câu còn lại, đúng không? Right to it. Let's start with Oklahoma. It has been announced that in the year 2020, a woman will appear on the $10 bill. Which American woman would you like to see on the first printing of the bill, and why? I wish that Oprah was an eligible candidate because I would love to see Oprah on a bill. But there are some amazing women in American history. I think Harriet Tubman would be a beautiful example of where we have been and how far we are coming and how far we still have to go. On the bills that we have right now, they are all of presidents. And so I think we should just wait until the upcoming election. We have a both Republican and Democratic candidate running for president. And so I think we should just wait and see. I think that it's long overdue that we haven't had a woman on our dollar bill. Having gone to an all-girls school, I realized that there are so many powerful women that can really be an example. And the woman that I would choose would have to be Catherine McCauley. She was a founder of the Sisters of Mercy, and she founded our school because she really wanted to show the world that women can really be empowering. Honestly, I would like to see Oprah. I think she's a great role model. She's a person that has transcended so many adversities. The thing is, she's still alive, right? We need somebody who already passed away. She's an example of someone that has been steadfast in following her dreams, never letting go, and always holding herself accountable to reaching her goals. And that is someone that I hold in high esteem. I would love to see Rosa Parks on the $10 bill.
That would be fantastic. As an African-American woman, I feel connected to her. I owe to her. I'm here because of her. The fourth runner-up for Miss... Okay, so they start from the lowest first, the fourth runner. Who do you think? Okay, what's it? USA 2015 is... Maryland! The third runner-up is Nevada. The second runner-up is... Rhode Island! Miss USA. So it's already Oklahoma or Texas? 2015 is... Ok. Hoa hậu của lớp chúng ta hôm nay là nhóm B8 với 13.000. giải thưởng trị giá âm 13.000. Thế là chúng ta không còn thời gian nên tôi cho các bạn xem đáp án chữ Y in summary luôn. Hy vọng các bạn chỉ để xem last slide nữa. But you see, terrorism began long before. In 1987, he went by the name of Abu Nidal. Go by name. Next. Iran is the same nation whose leaders incite its people to chant death to Israel and death to America. Next. Chant slogan. Some of them fix it. Nothing. 20 minutes. Can I help? Sure. Grab yourself a pair of coveralls and have at it. Thanks. Have at it. Right. So what are we going to do first? I don't know about you guys, but I'm gonna make a beeline for the place that gives you a princess makeover. Make a beeline. Fun. Next. So you have things to get off your chest. Let's do this. So you tell me all the ways you think I ruined your life. Come at me. Come at. I said come at me! Next. So, these are the preliminary forms for an open adoption. There's a lot to go over, but I'll explain everything as we go through. Next. Open adoption. Oh my god! Mr. Hutchinson, hi! I haven't seen you since my father's scandal broke and they were dragging you out of your law offices. Next. Scandal break. You feel horrible about what happened, right? Worse than that. That's never ever going to happen again, is it? Good God, no. Then why tell him? What good could come of it? Because it's a secret. Okay? And secrets are lies. Next. Come on. And he takes off. Your sister doesn't listen to me, so we chase him down into an alley. Nothing. He vanished into thin air. Vanish into thin air. Jump that far? You can't jump that far. Watch me. But he didn't jump. And in the years that followed, he kept almost jumping. But each time, without fail, Without fail. he didn't jump. Next. Joshua's got to be at least 10 years old now. Must have been hard for her to leave him there. I wonder where he is now. Maybe he was adopted? Well, if Joshua was adopted, it was most likely a closed adoption due to the circumstances of the case. Next. Close Look what I adoption. got. Look what I got. See? She's fully dressed, right? Right. And then you click it, and uh-oh, she's naked. and then you click it again, she's dressed. She's a businesswoman. She's walking down the street. She's window shopping, and Window she's shopping. naked. Next. We knew every store had a Santa. This one. That Newman's. To a 6-year-old. He was real. I remember when I was little, I hated Christmas because my parents weren't together, so I'd go to Newman's and just sitting on his lap. Christmas just became real with him. Everything else went away. He was magic. I suppose there's something to be said of reality blurring with the make-believe. Make believe.
I was thinking of going to the lecture on posterior cingulate cortex lesions and the formation of autobiographical memory. Oh, brain lesions are fascinating. This is fun. We never really get to talk shop with Penny around. We usually just end up talking about boys. Talk shop. From the two gentlemen at the bar? Oh my gosh, boys bought us drinks. Next. Isn't Sophia amazing? Có boy cái là quên ngay cái talk shop rồi. She's smart, she has a good head for business. I'm gonna go with Dexter. He's got a business degree from Stanford, and in his spare time, he researches artificial intelligence. But Sophia's intelligence is real. I'm sorry. I made up my mind. Do you want me to break the news to her? Break the news. No, I'll do it when I get home. It's better coming from a friend. Next. You can't run from me any longer. I know you're in here, killer. I spent all this time looking for you, and you are behind this door. Now what? And she wrote a murder novel. She didn't know who's going to be killed. Anyway. Still remember who the killer is? No! I can't finish a case of a knife to the brain if I don't know who put that knife in that brain. I know the writing's been hard, but keep at it. You'll Keep at it. figure it out. What if I can't? It had all led here. The trail of so many knives to so many brains. Jennifer Home, ever beautiful, extended her ageless hand to the doorknob. The killer was herself? That's scary, huh? Next. Here's your $30,000 question. Okay. World Health Organization guidelines recommend reducing your sugar intake to roughly 25 grams a day. Which of the following has more than 25 grams of sugar? A single 12-ounce can of Coke, a single frosted strawberry Pop-Tart, a single Tootsie Roll Pop, a single Oreo. And now, just to remind you, you're risking $15,000. But a chance to get to 30 and move on. I know. I'm gonna risk it. I'm gonna go with a can of Coke. Is that your final? Final answer. It's a lot on the line. Oh. Just tell me. Break it to me. Đấy, khi chúng ta muốn kể người khác kể tin mới cho mình thì sẽ nói gì đây? Break it to me. Đấy. Moving on. Next. The London newspaper, Cái đoạn đúng này rất là dài nhưng mà nó rất là thú vị cho nên các bạn có thể enjoy nó. the Daily Mail, listed the top 10 problems experienced by couples on vacation together. Chúng ta nhớ là cái từ vacation để đọc là vacation, không phải là vacation. There's no straw on that. Nghe. Problems experienced by couples on vacation together. And topping the list was the man looking at other women in bikinis. The problem is that the wife or girlfriend feels threatened by his looking. Here are 3 reasons. First, virtually every woman, no matter how attractive, thinks that when her man is looking at other women in general, and in bikinis especially, he is finding them more attractive than her. Second, she thinks that he is therefore dissatisfied with her, which in turn arouses the unspoken but primal fear that he might leave her. And third, she is sure that her man will continue to think about these women long after they've disappeared from sight. So now let's analyze these reasons. First, does the husband or boyfriend find these women on the beach, or for that matter anywhere else, more attractive than he finds his wife or girlfriend? The answer is sometimes yes. He may very well find some of those women more physically attractive than his woman. But here's the point that most women, again, understandably don't know. With very few exceptions, it doesn't matter. He wants you. I repeat, he wants you. Mặc dù yêu xấu hơn nhưng mà làm sao? He wants you. And if he does, all those other women don't amount to a hill of beans. Within seconds of her disappearing from view, he has no memory of any of these women. When in sight, they can take over his male mind. But out of sight, they are out of mind.
Yes, the visual gets men's total attention in a matter of seconds. But as soon as the woman he was focused on vanishes, most men forget what they saw in an equal number of seconds. Why does this come as news to most women? Because you, the woman, remember the women your man looked at, and you therefore think that he too remembers them. But let me assure you, he doesn't. Most men under torture couldn't identify the women they looked at the hour before, let alone the day before, if they were shown photos of them along with photos of women they had never seen. In sum then, when your man looks at these other, perhaps even more attractive women, he is A, not comparing you to them, B, not in any way becoming dissatisfied with you, and C, certainly not thinking of them later. He looks at them because they are other women, whether they're more attractive, just as attractive, or less attractive. They are women in bikinis, so he looks. Nếu bạn trai của bạn không nhìn thì chính là đấy là một điều nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhớ điều đó. So when you're back in your hotel room, put on your own bikini and tell him you want it. Because again, more than anyone else in the world, he wants you. Đấy, nhưng mà chúng ta nhớ là đừng có wear bikini đến lớp. Okay. Rồi, session 20 chúng ta sẽ có một loạt các bài tập. Thứ nhất là idiom summary, thứ hai là câu hỏi 11 đến 15 trong phỏng vấn sharp. Và thứ ba bạn sẽ có một cái listening challenge nữa, chúng ta lại phải nghe một cái challenge khó hơn nữa ở nhà. Và cũng lại làm sao ghi tất cả step đêm theo trật tự của bạn nghe thấy. Okay. Hôm sau các bạn sẽ phải nộp cái này theo cá nhân. Bạn nào không có cứ chuẩn bị sẵn 2.000. Ok. Nhớ điều đó. Và ta xem nốt last nó chỉ có mấy phút thôi. Tìm là cái câu.